Big up to yourself, Culture TV. Alta Bungoma. Big up to yourself, Alta. Wavela Productions. Pan. Me name Andrew Productions. I'm Andrew, producer Andrew. Right, mtazamaji, mambo inakwaje? Yani kama kawaida hapa tunazurura mitaa kila mahali, kwa kona, nyumba za watu tunapita ili uweze kupata kujua nini kinajiri na mambo inakuwa iko sawa. Na leo sina suti sababu mimi sio ule msee wa kanisa wa kucheza keyboard, lakini niko mtaani, mambo inakuwa iko safi. Leo tumeamua kutembea maeneo. Najua wengi umekuwa unapata hizo ngoma ambazo zinatokea ndani ya Wave Lab Records, na niko 100% sure hujai kutana na producer mwenyewe, unamsikia tu producer Dre. Na leo mazee kama kawaida, inakwaje bro? Niko fiti. Are you conversant with Swahili or should I use just English? English kidogo and some other things. Najiuliza kwa nini tutumie kizungu wakati studio ziko Bungoma. Mambo itakuwa sasa mazee. Your nationality first of all, labda introduction. Wagwan my people, wagwan fiden there wasei this Wavela Productions. Outer Bungoma Kanduyana. This is a great studio where you can relax your mind, feel at home, come with your vocals. We do something great. Now we come to your nationality. This is Dre the producer. Ilikuwaje ukaamua Kenya kwanza? Starting from backyard, maybe we can enumerate a few things here and there, but in challenges kwamba you find yourself moving from one place to another. Kwamba, you know, it's not a self-centered destiny, but you get with people and you move yourself. So from where I got some few friends of mine, Kenyans and whatever, they were like, oh bro, we can do something great outer Uganda. And I was like, oh, that's a great thought. Let me come and visit. Coming visit, vitu zika work out. So I found myself relocated in this place. When was that? Approximately it was 2009, 2008 up. So it's all about miaka kama 16 hivi, right? Right. Umekuwa kwa industry for 16 years. True. Bana, kuna kazi mingi tu. Wewe uliamwaje uamue ufanye production? Nini kilikuinspire? What inspired me for after doing my degree in whatever I did in what was that? Just everyone needs to know all about you. Actually, I'm a human resource manager. I have a degree in human resource, and I've done it for a good 4 years, managing in some NGOs, but nikaona ileti mazee. I opted for a self-employed job. So nikamwa, I used to do a few things in production as a side business too. So nikamwa nijiajiri, I be myself. Than waking up in the morning, go to someone's office, do a lot of things, you're given little money. Then I was like, I'm done with that. So what inspired you to do the production now? Because where did you get the knowledge about production and everything? Basically, right away from our background, homely, and we love singing actually as the family. And I have few family members who are artists at home, and of course me sikupenda like niimbe, though I can sing, but nilipenda so niwafanyie what other people can do for them to sing. Kwa mfano nikaanza kuwachezea keyboard kidogo, so nikataka then how can I really generate tracks for them. That inspired me. Nikaingia studio fulani ya beshte wangu down in Kampala, nikaanza kujua production. From there went abroad, do some little bit of engineering, and came back. Oh, that's why your sound is so different with other producers. Exactly. So ulikuwa ufanyie familia, ukajua production, ukawatoroka? Sijatoroka, manaka I do for them, works here, go to Kampala, record for them, come back again, master their songs, send them to. Okay. So now you came in 2009. Professionally, you started recording in which year? Professionally, I started recording with in Nairobi
I've ever done tracks for many artists here in Nairobi, but basically today I found myself in Bungoma, because Bungoma is a good place here also to live. But professionally I started in Nairobi, in Ngong Road. There is a studio there. I worked kidogo na kina Lucas, Ogopa, Kiasi, then I came back. So kina Ogopa, hawakupatia chance ufanye kazi ikiwa Nairobi? And there were many opportunities, but you have yourself motivation basically. Mimi nikaona uko nataka competition ya Nairobi. Sitaka, just run away and do something else from another county. Nikavuka hizo county zote mpaka BG sababu iko karibu na mpaka ya border. In case of anything, you better run for your life, man. So wewe ukiangalia hivi, ulikuwa unakaa hivi unaangalia kuna productions mbalimbali labda during your time ambao ukianza labda up to now kuna producer ambaye alikuwa anakuinspire, unataka kama yeye, ama ulikuwa unataka tu kwe? Yeah, because there are many inspirers in terms of producers. But what I can say is you are inspired, but of course you need to build your inspirations zikuwe kwako. Yeah. After you see like many businesses are there, but again when you do your business, sasa unatoka kwa ile inspiration ya mse, because it will take you in his hands ama in his legs. But at least when you do something all about, it's all about build your inspirations and you focus on it. Now you build others to be inspired too. Habari ndio yosoka kuja Bungoma. Kuna wasanii wengi ambao wanafanya, lakini wasanii wa Bungoma wanalia hakuna pesa. Huwa unadeal na wao aje? Na record ya free of charge, wanakuja na pesa? In most cases, we as the company Wave Lab speculates the talent and it molds it before we go to monetary funds. Yeah. Tunajua who is an artist, we need to deal with an artist. Hatutaki to deal na mfano artist. Kama mimi sasa. Najua kuna track zangu hapo umenyamazia. Anyway, utazamaji wao inakuwa sawa. Leo anapiga story producer. Najua hamjaona akiongea, mnasikia tu Wave Lab Records. Leo tuko mtaani. Mazee, it's been a while now. It's like 2 years, right? Hauna msanii wako ulikuwa umezoea Storm. How do you feel? It's lighter. It's lighter, flat back. So you find yourself like your soul has been taken off very much. Then building it again takes you years, because the backyard we had to do many things with him, and we had to give ourselves promises of taking each other somewhere. But you know, when someone gets off the rod, mtajikuta kama you're sliding back. By the time you hook up, inakuwa ngumu sana. Hiyo ndio imefanya up to now hujapata msanii ambaye alikuwa anakaa kama ule msanii because the sababu labda hii accent ya Kiganda ndo ana labda the article part of it, and the relationship we had was tangible sana, and we had to do many chemistry with his voices and his word. The easifications of him to me was very rhymeful. Mungu amjalie mahali yuko. So far wasanii wangapi ambao umewak naona unaona future ambao wale wasanii unawak na hapa una feel kuna msanii so far ukimshika naweza songa? Najua kuna wasanii wengi ambao wamefanya hapa. Tajia watano, mimi mwenyewe nitachagua wawili. There are many artists. There are many artists from different counties. Right about we have Paul is a great artist that is in category of singers. But he's a super director somewhere. And we have Jubal, he's a super vocalist. We have Danky B is a super vocalist. That is Basil. We have Basil Vishindo. We have B-Boy is a super vocalist from, so nataja wale wase from this other area. We have Fastibone is a super talented rapper, vocalist if he can sing. We have rappers tuko na MC Vajo pia.
He's a good rapper. He has been on the chart for a very good time. Lakini yeye utakata. We have, let me look at the list. We have vocalist kama Vega is a vocalist. I have worked with so many artists here in the county. Pia, let me look at the list. There are many artists. So many, lakini wale wametaja jua umepewa first priority ya kuwa una uwezo. Walisema hawadeal na mifano ya wasanii, wanadeal na wasanii. Wewe unajuaje kuwa ni msanii si mfano mwanzo? Mwanzo sababu kila msanii akianza lazima ako na zile changamoto studio. Utaelewaje this is an artist, huyu ni mfano wa msanii? Yeah, there are some people who come to sing like they have come to just waste time. Just they have come to try out to sing. They have come to just jingle out waone wasikie sauti zao. But a good musician has to work on his vocals. You go for trainings of vocals, you humble your time to write music. But most of the time the artists when I've dealt with the composition of them, it's not good, and so you compose, you do everything for them, so you insert many stuff in their song. Hao ndio tunaona Blooding hizo vitu za voice what? Voice coaching. Okay. Have you ever taken this initiative that you can pick an artist from Bungoma, then he has a collab with a Ugandan artist? Yeah. Mshai exchange. True. Actually, I have a lineage of artists that can do collabs with few Kenyans, my best friends in Kampala. There Kina Peter Miles, a friend of mine. Talk about good, in Uganda we have superstars, we have challengers and superstars, and we have coming up artists, and we have growing artists, we have even bottom artists. In Bungoma you only have just upcoming artists. For 7 years I've just been hearing upcoming artists. When will we reach that level of being the challengers and the superstars? I've always told artists, like, you fake it and you make it. Yeah. It doesn't mean like you have to be with a bunch of money that you can deal with your artism, but you fake it, be a superstar, dress superstar, walk superstar, relax superstar, fake it until the community we have superstars. Push your work. So are you the reason behind these guys who are faking life in Bungoma? Because they are faking it, right? They are faking it. But they have to do it, because if not, or how long will you fake it? Until the gates open up for you. You're like, no, I have my destiny. I have to do something great out of my work. People have faked their lives. Itakuwa fiti sana. So sasa tumekukuta unafanya music, na I think ni Abibo ambayo tutakuwa naongea na yeye. True. Hivi msanii akuje, ushaifukuza msanii studio? Mara mingi sana. Amekuwa anafanya nini? Kwa mfano ile kufukuza artist, kama hajafanya tizi. Hizi practice ni kama darubini ya kuwa darasa. Kwamba mwalimu atawapea homework. Alafu awambie kesho mkuje kama mmerevise chapter fulani. Wewe msanii umeenda nyumbani ukakula mahindi nini au revise ile kazi yenye ambapo tulifanya. So badala ukuje to perfect the work, it's still the same work. So here we end up like hujatosha, yani record. Just go back home, relax, practice, come back. Ulifanyia nini Chris Kanya? Because you are the only producer ambao Chris Kanya akiingia studio ni Wavelam. Unlike other artists utamkuta studio nyingine pale huko. Ama ulimwambia ukienda studio nyingine umrekodi tena? No, Chris Kanya is a lute boy, fasau, someone who is boy mwenye anajituma pia, ako fiti, vocals ako fiti. Big up to yourself, Chris Kanya. You're the boy out Tabwaya. Out are the most fierce style in Bungoma out.
R&B singer, amepiga chati nyingine ya PM zima, yani amejituma kijana mwenye anafanya vitu noma sana. But ile ni kijana wako down on earth. He knows what to do when it comes in times of being in studio. Akiwa amekuja session ni session. So kati ya Isapol, Firstborn, Juba lumetaja, na Vega na Nekesa Highlight. Kwa wale wasanii watano nimetaja, wasanii watatu wa gani ambao wamnasumbuana sana? Ndio hiki tunataka. Isapol, B-boy. Tuko na Nekesa Highlight, Vega, alafu tuko na Juba. Wewe cha kwanza like wewe muziki yao umeisikia huko nje? Hatujui huku mapisha yanatokea aje. Msanii labda amefanya practice mwezi mzima. Kuna msanii lazima atakusumbua. Kwanza wale wenye nilitaja at least they are well good off. Kwa ile list nimekupatia. Kwa list hiyo umenipatia. Hiyo list tutaangalia sana behind the scenes yani. We shall mark it behind the scenes. Manake sasa unaweza rudisha msemo moral chini man. Arekebike. Hapa si tunamtaja unarekebika. Sababu tutaishikanisha na wale watu ambao hawafanye practice. Wagani ndio watukutu. Wao lazima kukiwa namba 10 wote au ukiwaweka darasa moja lazima kuna namba 1 na namba 2. So umetajia wale bora. Mimi nimetaja wale watano bora. Ni nani? Lazima kuna moja tu. Wawili. Sioni maana wote nimefanya nao shughuli mingi. Hawajazingatia sana shughuli zangu. Wote wako perfect. Wako bora. Habari ndio hiyo usharuka lakini inakuwa iko safi. So in the next labda 2 years, what will be Wave Lab Records? We are working up for quite a few plans of tutaanza kusign in artists again and managing few artists. That is our program. We push their work to at least to the level of the national level. Kuliko we basing it on the county level where it is. But we seeing ourselves to be with a station, studio, radio station, TV station, and we push other. But we shall not wait for the video station to be open, but we can do it in another way around. Tusukume na zile station tuko nazo in the county. Good presenters wako, good MCs wako, at least it will be marvelous. Ni nini kifanyike kwa industry at least as an industry generally iko imesonga? Wewe vile wewe unakaa hivi wasanii unawarekodia ngoma wanaenda huko nje, kuna wale wanapotea, kuna wale wanarudi. So ni nini wewe una feel generally hata kama ni government ama media wise, ni nini kinaweza fanyika ndo sanaa igrow? Me chenye naona, if to ourselves as producers we do a great work, but after cooking the food watu wanafai kule, and you find yourself like artist mwenyewe hataki kudistribute chakula yake. The song he has produced atajisikiliza, yes ajisikilize mbambe, atumieko dada yake nini, but if it wamchoche nini, ni noma sana. Kimjalia maybe apate do zingine, producer naja studio nitoe ngoma nyingine, but ile ya kwanza hatujaisikia kwenye media. So hiyo ndio kosa la kwanza. But media are always opened for the artists. It's not our obligation like producers pia tuwasukumie kazi zao. Though wengine we have that powers and lineage of pigia beshte wako mwenye presenter radio station, unamwambia mazeni kuna artist here, he has no money but unaweza msaidia ukiona. So do you believe sasa hapo he has no money, watu push ngoma na pesa yao? Yeah, if you don't have a management, chenye kinauzika sana with the industry, management, promoters, promotions. If we could get promoters in an industry, kwanza ile ya Bungoma, we have good capable artists, but promoters hatuna. This other side. Have you ever kaa chini siku moja alafu kaamua
wewe na back producer wengine ambao wako hapa Bungoma, useme mfanye joint work na wasanii mbalimbali. Labda msanii anataka kutoa album ama EP, unaweza ita maproducer wengine wakusikizia ama mfanye kazi pamoja. Nimework na producers around the city pia. That is, it's so much because me, I've always gone in different studios in town here. Visited, pick up my story, me share idea, but we haven't done that joint work sana. Tuko na Zak, tuko na Dantes, tuko na Jilo. Producer yupi ambao mkikaa mnapiga story sana? I've met Zak once. Jilo tunameet, tunapiga story, story time. So story gani unapiga? Ya software za piga stories za kazi, nini msanii wako aje, kazi iko aje, wasengenya. Pia sisi tunaweka katiba yenu, wanaje jamaa amepiga hii muziki yani. I've met with Dantes, tunapiga story mingi sana. At least tunakuwa na ile chemistry ya oneness. Habari ndio mtazamaji, kama najua haijakuwa ndefu sana, lakini ina umuhimu. Hapa leo tumekuwa ndani ya Wave Lab Records, mambo inakuwa iko safi tena zaidi. Ukiwa na plan kama kawaida, wewe ni msanii, unataka usikuje tu kama ukwendo ule msanii wa sanaa za zile enzi. Kuja hapa pia piga kazi, na kama huko sure kuja hapa utapata mafunzo, utapata kujua voice unaikochaje, unafanyaje, ndo utoe ngoma gani. Na hapa tufanyangi mzaha by the way, ndio maana unaona kila ngoma kutoka Wave Lab inakuwa iko sawa. Kenyan music, Ugandan music, difference kwa nini? Sababu difference ni kama promoters. Muziki kwa sawa, but when you rate it, the market of Uganda is more thick and tough. And Kenya tunapiga Kiganda, Uganda wapigi Kenya. The reason to why the test now, the test of Uganda, it's something danceable and it goes all over the world. Na huko sisi napiga tu otile. Mbona ya bahati haziwezi. So wako na mafans pia huko in Uganda, but see station wise, it's not done so much under medias like the way Kenyans do to Ugandan music under medias nini. Because now with the artists here, I don't know, maybe artists, some few artists, they don't maintain that level ya push their out of their box wa sukume muziki ziende zisumbue watu huko nje. Bali ndo hiyo, kama kawaida nasema hapo ndo tunakafungia. Umepata kujua kutoka kwa Dre mwenyewe, mambo inakuwa iko sawa. Vidole nasemanga the golden fingers upon the silver machine. This is how do it. Mambo inakuwa iko safi mazee. Big thanks. Najua msanii anakuja kukusumbua sana hapa. Lakini inakuwa iko sawa. Sisi tunashukuru time yako. Anyway, labda social media handles kama ziko. Ziko unaweza tafuta Wave Lab 256 kwa Instagram, Facebook Wave Lab. At least support atupata vizuri sana. Habari ndo hiyo, kama nasema big salute, tupatane kwenye next episode. Tunasema Sanaa Times, kama ukiwa na MC Vajo, deserve it. Big salute, keep watching, subscribe and share. All right then.